pada Profesor Dr. Endang Ruswanti, Sarjana Ekonomi Master Management, Senior Lecturer at Unggul University, and then Associate Professor Dr. Afendi Abu Hashim, Senior Lecturer University Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you for you join. And then the all participant, and dalam Zoom ni ada my student juga join sekali. We hope you can to get the new experience too. And then let's go to the second agenda, ALC as official video. Jadi Associate Prof. Afendi boleh lihat nanti siapa saja dari Malaysia, Board of Trustee-nya itu ada dari Singapura, dari Indonesia, dari Cambodia. Dari Malaysia itu salah satu dari Universiti Kuala Lumpur yang namanya paling atas sekali, Profesor Emeritus Datuk Azmi. Itu paling atas sekali Board of Trustee of Malaysia. Oke, Indah kalau bisa. Okay, very clear. You can to Zoom center. Sudah nampak ya slide? Very clear. Okay. Yes, very good. Right. You. Dengar tak? Very good. Boleh. Bro. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let me start with introduction. Yeah. So we're going to talk about cooperative business. Yeah. So I'm going to talk about Malaysia punya side of view. So how is cooperative business in Malaysia, all this one. Yeah. So we're going to talk about advantages. Kita akan cakap pasal opportunities yang berkenaan dengan cooperative business. Yeah. So a little bit about cooperative business. Ini a little bit on theory lah, but I guess everybody here tahu apa dia cooperative business, isn't it? Cooperative business is something like what we call, it is a business ataupun organisation yang operate for the benefit of its member. Dalam cooperative ni kita ada banyak member kan. So basically I'm going to really go fast on this one because dalam ni ada student ke Prof? Tak ada kot. So here, when we do cooperative or co-op business, the profit ataupun earnings, kan, revenue kita share ataupun kita distribute among its member lah. So sometimes cooperative ni dia boleh jadi business profit, sometimes dia pun boleh jadi non-profit organisation. Then it is operational wise ataupun run by dia punya members typically similar dengan corporation, kan? Because members boleh beli dia punya shares, dan kita pun ada board directors yang kita elect, kan? Dan cuma dia berbeza sikit daripada normal corporation atau sendirian. Because most probably in cooperative ni kita ada members yang boleh each members ada vote dan dia ada hak untuk mengundi atau memilih. That is daripada segi dia punya perundangan. So this member of cooperative ni dia kadang-kadang boleh jadi family members, boleh jadi individual, or even corporate pun boleh. Corporate dan manufacturer, even the big organisation pun boleh jadi member of cooperative business, ya. So kalau kita nak go through definition of cooperative business is roughly is about collaboration ataupun arrangement between one entities ataupun even one organisation with others, kan, ya. So the aim of what we call doing this ataupun setting up this cooperative business is actually mutual benefits ataupun kita ada common goal, sama objektif, then kita start to
set up kita punya cooperative, ya. Then definitely kita punya cooperative business ni normally kita nak share kita punya resources. Kalau kita ada pool of business, pool of friend yang share the same common objective, then kita boleh set up those cooperative punya business, right? Then definitely kita ada, tak kira lah kalau kita buat own business, kita buat Sdn Bhd ataupun here Malaysia kita panggil Sdn Bhd ataupun kita buat partnership. Same thing goes dengan cooperative ni. Bila kita ada idea, kita got something, kita ada a little bit of resources, kita boleh kumpul-kumpul dengan kawan-kawan kita, members of our friends, then kita set up satu cooperative for start off, ya. So itu if we nak go through definition of cooperative business ni. Karakteristik dia tentu what we call to address industry challenges, isu yang kita nampak, apa kekurangan, apa needs of people, apa produk yang diperlukan di pasaran. Daripada situ kita timbul idea yang kita nak start something. Either kita go for start doing small businesses or kita buat cooperative. Something goes that we need to meet the demand. Kita perlu penuhi pasaran. Kita nampak ada gap dalam pasaran yang kita boleh achieve, yang kita boleh service, kita start set up something then. Either business ataupun cooperative business pun boleh, tak ada masalah, ya. Dan mungkin kita jumpa ada satu projek besar yang kita nak join in, ataupun kita nak bid, kita nak masuk tender, also we can do through this cooperative business then. Yeah. So the thing is, cooperative business is more towards we work together with others then. Tak kira lah individually ataupun within corporation. Yeah. Okay, in Malaysia kan, kita punya cooperative business ni, initially government they focus on agriculture, housing, industrial, construction, transport and services. But lately, under this new plan of action of National Cooperative Policy, in Malaysia, cooperative are encouraged to go in 5 different areas. This is what we call high economic activity, namely financial services, wholesale ataupun retail trade, then travel, tourism, agriculture, and finally plantation. So government asks us to focus on these 5 what we call high economic activity punya area, right? Oh, sorry. Okay. Then if let's say those people ataupun we and our friend would like to setting up cooperative business in Malaysia ni, we must go through what we call Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun Malaysia Cooperative Society Commission, right? Unlike kita punya normal business where we should go to SSM, but for cooperative we need to go through Cooperative Society Commission to be set up. Then there is a few requirements that we need to go through. Something like a member for at least must be 15 of us to set up this committee. So I won't go through the setting up in process. Those things, if somebody or one group really ada what we call very interested to setting up the cooperative business nation, then we can detail more on that later on then. Yeah. On success story of Malaysia punya cooperative, one of the topmost what we call best cooperative in Malaysia, I guess number 1 is going to be our Bank Rakyat lah. So Bank Rakyat, dia punya asset is almost 1 plus billion or 1.2 I guess now, kan? So apart from Bank Rakyat, we also do have what we call Koperasi Angkatan Tentera and Koperasi Co-op Bank Berhad. Pertama, okay, this is among top 10 cooperative business in Malaysia. Yeah, so this is our success story lah. Bank Rakyat, I guess everybody knows about Bank Rakyat. Yeah. Okay, what is the advantage of what we call having or setting up
cooperative business instead of doing a sendirian berhad or partnership business. Then first thing is democratic governance, meaning you operate you punya cooperative business ni on term of a democratic principle, meaning every member has an equal say in decision making. Although there is a what we call a board director that make a final decision, but every member has an equal say, meaning they can propose or they can have a say on some issue, but those issues will be escalated to the board director to make the decision. Then under this cooperative democratic governance also we include this inclusivity, fairness, and transparency in management. Yeah. So another part of what we call advantage of having this cooperative business is collective ownership. Meaning a member collectively own the cooperative. Yeah, they have the interest in the business, then they are really motivated to work collaborative towards a common goal to achieve in the having the in the cooperative business. Then then among another advantage is shared what we call benefit, and cooperative member will share the profit that generated by the business. I mean, everybody will share the same amount of wealth and revenue accordingly. And they will definitely help develop the cooperative in future, and those revenue, those profit will be shared equally distributed among member. That they're definitely going to reinvest again atau reinvest balik dalam you punya cooperative. Then once you set up ataupun bila kita ada cooperative ni, access to capital using kita punya network lah. Abang the member ni ramai kan dalam cooperative ni ada ramai member, so they can have their punya network. Then access to capital become what we call enhanced. Yeah. Then ada better access to funding, loan, investment, opportunity, and so on. Kan? Then compared to kalau you are a sole proprietor ataupun you are alone in having business, kan, you might not have this kind of access ataupun advantage ataupun network you terhad. Bila you in cooperative, you have a huge network among your members that you can share, so you can have a better access towards what we call a loan punya fund, your resources there. Then under risk mitigation, then this can also enhance your sustainability of business because you punya risk you share among your members then. Yeah, then definitely individually exposure limited then you mitigate. Yeah. Then definitely it's going to help you with your financial stability of the cooperative because you ada banyak shares, yeah, to the risk. Then again, bila kita cakap pasal cooperative ni, since you punya member ada banyak, since you punya full of resources a lot, then market access, then dengan supplier also you got your bargaining power. Meaning once you punya business is large enough, you can negotiate dengan you punya supplier to buy in bulk, for example, ataupun to buy product in advance, ataupun since you got huge capital, you can really demand in terms of things that can be advantage to you. Then instead of you buy small item, you can buy in bulk, you can pre-order. And this definitely will give some strength into ataupun some leverage that you can hold into your punya business on that. Then definitely if you got members, you got a lot of friends, then here is where you can share your punya skill ataupun share your knowledge. At the same time, you can teach your members of the group some new skills. Then you can share some knowledge where you can be built up into your cooperative. Then support collaboration, definitely cooperative member will mutually support each other. Then they can also collaborate among other projects and share resources. Yeah, this definitely will increase your efficiency. Social impact,
community development. Okay, actually kalau kita cakap pasal kooperatif ni, they will prioritize community lah, because the initial objective also to bring the community together. Kan? So when you ada satu set up among you punya community, definitely you will prioritize your own community. Then you look into your own community, whether your community ni in terms of social economic development will come first to your punya setting up ni. Because initially pun your objective is to help your punya community. Okay, definitely going to promote sustainable practice and strengthen up the communities. Then at the same time we'll develop ataupun what we call foster entrepreneurship, usahawan, daya doing business in terms of your punya community. Tax, okay, in terms of tax benefit and incentive, here cooperative in Malaysia, might probably enjoy some specific tax benefit atau incentive. So this benefit actually will encourage businesses, cooperative businesses to develop and actually to have a support on their financial viability. This might be they can government will throw in some we call something like tax exemption, atau waive some tax barrier on certain products, and might be they can give some reduced tax rates on the revenue ataupun cooperative punya income during their punya annual taxation punya calculation, right? Okay, those are the punya advantage. So now we look into opportunities, what cooperative business that we can get in Malaysia. That right, previously Malaysia punya cooperative policy ni kan is from national cooperative policy from year 2011 towards 2020, but currently we have this new policy that we call DACOM, or Malaysia Cooperative Policy 2030, that we will launch at end of this month, actually end of this July. This is going to be new policy, meaning they're going to revamp the old cooperative policy. Then that aim for this cooperative sector to actually to spur Malaysia's social economic development. So we yet to see what is DACOM 2030 about. But most probably by next month, by end of this month, we are going to see what are those policy all about then. Okay, among the opportunity that we can go about, if let's say we are interested in doing this cooperative, is under agriculture cooperative, meaning agricultural sector. By doing cooperative, what we call agricultural, farmers actually or petani lah, kita panggil petani, petani di urban, di luar kawasan tu, they actually can market their product collectively. Then they also can share their punya resources. Then definitely they can negotiate better prices with buyer. Instead of nowadays, sekarang ni kebanyakan farmers dia depends on what we panggil wholesaler tu yang datang collect. But instead of doing that, most probably cooperative kita boleh set, dan kita boleh cover part yang middleman ni, kita boleh buang, terus kita pergi dekat buyer. Actually this area agak bagus untuk explore lah. Same thing goes dengan tourism also. Tourism and hospitality. Koperasi, kita boleh set up koperasi, dan kita collaborate dengan local community ataupun local places that have what we call can offer that authentic experience, kan? Then at the same place kita boleh develop those local areas to become a tourist attraction, kan? Instead of kita lepaskan dekat Agoda, dekat airlines company to promote. So setting up cooperative among those villages ataupun local communities definitely going to help out that particular area and also those particular people around that. Consumer product also same thing goes there. To make things
to cut it short, actually, all those sector doesn't matter lah, whether it's tourism, consumer, financially, macam bank kan, financial sector also. This, if we can set up one cooperative business, definitely we can handle all the business, provided we hire those expert ataupun professional to be under kita punya cooperative punya staff ataupun resources, then run the business as usual. Then boleh je, I guess that doesn't matter. But actually the sector is up to the business ataupun the people itself. Then kalau ada idea, then kalau kita ada kurang modal, kalau kita ada kurang resources, set up a cooperative. Then look into those area ataupun sector yang we can find, okay, there is a demand there. The people want the services, for example. Then try to compete with a traditional way of doing business. Then I think tak ada masalah pun. Healthcare pun macam tu. Kita ada healthcare, dan kita education, for example, pun kita boleh buat cooperative yang handle education, kan? Kita tak depend on government only. But that's the thing lah. Conclusion kan, there are just a few. Just now is just a few example lah. Opportunity yang kita boleh dapat kalau kita set up cooperative business in Malaysia. But yang penting, the key actually, kita kena tahu what is the market demand, market gaps. Then once we know what is the gap, what people want, then we can set up something among our friends, among the local communities. Yeah, kita buat something like propose ataupun kita propose something yang meet the demand. Then I guess kalau okay, then tak ada masalah. Then we can create some sustainable, impactful cooperative venture on that. InsyaAllah kalau buat. Then before I close out my sharing ni, I would like to call up my dear friend, okay, Dr. Nasution. He is chairman of one of those what we call cooperative business in Malaysia, Koperasi Bersatu, or we call it COBETA, to share his experience on how he's handling the business side of cooperative business. Yeah, go ahead, Doctor. Okay, welcome you, Dr. Nasution Ismail, COBETA. Sorry, I have to share the same. It's okay. I'm all right. Okay, already got a line. Assalamualaikum all. Assalamualaikum Professor Reza, my colleague, Professor Dr. Fendi, and the rest of the professors and doctors in this audience. First of all, let me introduce myself. First of all, I was called this morning by Dr. Fendi to talk a bit about cooperative, because I'm basically running cooperative for the past 15 years. A bit of history about myself, Professor, and the rest of the members and audience. I'm currently attached to UniKL, similar under the same department as Dr. Fendi. And then at the same time, as I mentioned earlier, I've been running COBETA for the past 15 months. It's a pure financial-based services cooperative. So a little bit about history on how we start up the COBETA, this cooperative, is that we started as a group of people, friends, that want to pursue the ideas of having a cooperative. And unlike other people where they open a totally new cooperative, we decided to go otherwise. Okay, so what we did is that we go and search for those cooperative that is dormant, performing, and we take over their entities. That's it. See, that's what happened. So we went to one state, and there is a dormant cooperative. So we make some dealing with them. So we take over, and that when we take over that unit, that cooperative was in a dire strait. They were running at a loss. They are in red. So we take over. We change all the BODs, the board members. We maintain their members.
their members. We maintain their members, except for the BOD, we change. We put our people, our people with the right expertise in their areas. We have people from they are good in financial. We have people who are good in marketing. We have people who are good in technologies. This combination of BOD runs Coveta up till now. And we managed, until today, we managed to, after 10 years, we managed to transform this debt-ridden cooperative that is in red into black. And we are among the top cooperative in Malaysia right now. In Malaysia, there are about 12,000 cooperative. We are among the top 50 in Malaysia, considering the scale or the size of our cooperative. This is quite a good performance Coveta have shown. All right, our focus of business, Prof, is basically on services. We started into financial services. We see the financial services is booming in Malaysia at that point of time. People need money, people need to expand. So we see the opportunity of targeting these areas. So what we did is that we go and work with all the loan providers, the financial providers in Malaysia, mainly like Bank Rakyat, CIMB Bank, RRG Bank, and also another one is M-Bank. So we make deal with them to become their reseller. And the offer that we give to them is that we want to expand their reach to the members. They have their own sets of, they have their own strategies, but we come as we leverage on the members that we have and that reach that we can offer to them, which end of the day will be beneficial for both parties. So we started with that, we become a reseller, and that business have bring Coveta right to become one of the top financial service one of the top financial service providers in Malaysia from the cooperative perspective. After that, we ventured into properties. Since we have some Jaya buat sedikit keuntungan, we expand our business to property. Okay, we go into commercial and residential properties, and the properties that we ventures is into the high-end properties, because we are targeting the high earner groups, and this is where the group of people that we find that will buy our products. And on top of that, we also buy commercial unit, certain commercial unit in Malaysia, like the Maxim commercial centers in Kuala Lumpur. Okay, we rent it out to all the retailer and the business. At the same time, we also bought few condominiums, okay, and apartments, where we convert these condominiums and apartments into a uni home. A uni home is a concept, is a business, is product, or a product that we created just to support the student of universities. Okay, in Malaysia's universities are booming. The issues that we are facing now is about accommodation, accommodation to provide ample accommodation to the students. So this is where we come in. We provide the uni home or the accommodation service to the universities. So it relieves the universities' issues in terms of providing accommodation. So we have been doing that until now. Next, after property, we ventured into fintech, financial technologies. This is totally a new area, but how we go about doing this is simple. We do a business synergy or partnership with another platform providers. Okay, we work certain collaborative arrangement with them, and we form a new companies, a JV, a new companies that will look into this fintech, and we will market that product together with other new company. And it's quite new, but we can see there is a movement and some positive development of this
financial technologies areas in Malaysia. In terms of members, we have a total of 20,000 members. I know it's Indonesia 20,000 is quite small, but in Malaysia for a cooperative to have members of 20,000 is considered quite good, quite big. Quite big. So these are basically the areas that we are focusing now on, and we are doing it until now. All this and focusing on all these core business until now on, and a bit things that I want to share with the audience is that moving forward, cooperative is the right business to do. Even like what Dr. Fendi mentioned, government effort to improve the cooperative within its members or the rakyat. We can see a lot of grant, a lot of support, a lot of revenues that be provided by the government to support these kind of businesses. Government provides a lot of platforms, a lot of grants, a lot of training to ensure that people at every level to venture into cooperative, because to them, cooperative should not lie within the corporate business alone, but it should go deep down to the public at large. That is why you see in Malaysia, cooperative, they even go up to the, in Malaysia, they call it Koperasi Masjid or Koperasi Surau, even up to that level. And in terms of focusing on the individual, government also focusing on the family to create their own cooperative within their family members to provide business. So this is the cooperative business and development in Malaysia currently what we are facing now. So basically that's about a little bit about my experience in terms of running the operation. Okay. Thank you. Thank you. Right. Okay, Prof. Back to you for another session. Baik. Thank you. Baik. Terima kasih. Ini Prof. Endang kita jemput terus karena beliau ini nak jadi examiner dalam tesis exam. Ibu boleh di shutdown dulu nih apa nama screen-nya. Kita kena jemput Prof. Endang. Apakah Prof. Endangnya Kang Indah masih available nggak? Karena beliau bilang nih kok dia masih Pak. Okay. Masih. Baik, kita boleh ini apa namanya Effendi, ini you punya screen boleh di shutdown dulu. Di close stop screen. Kang Indah tolong di arahan stop screen-nya di mana tuh? Halo? Boleh stop screen-nya? Ibu Endang, Prof. Endang kena bagi, oke. Silakan. Prof. Endang will be to share right now. Ya, silakan Prof. Suara Prof. Endang di mana, Kang Indah? Prof. Endang, suaranya saya belum dengar. Apa Kang Indah dengar? Belum keluar suaranya. Ini Kang Indah yang share ya? Ya. Oh ya. Prof. Endang, silakan presentasi materinya. Ini masih mute, Prof. Prof, masih mute, nggak dengar, mute. Masih di mute. Nah, di unmute dari kita aja. Coba. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini agak terganggu. Ya. Yang saya hormati Prof. Reza,
kemudian Dr. Hasim dan Dr. Nasution, serta para peserta seminar. Hari ini saya ditugasi oleh Prof. Reza untuk menyampaikan perkembangan tantangan koperasi digital dan tantangan dalam mendirikan koperasi. Yap. Lanjut. Nah, Next. di Indonesia itu dalam pendirian koperasi memiliki nilai-nilai universal dalam koperasi modern, ya. Yang pertama adalah swadaya. Jadi kalau saat ini sudah mulai dibantu oleh pemerintah UMKM-nya, tetapi dalam pendirian itu masih ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah koperasi ini memiliki swadaya. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, demokrasi. Kemudian yang keempat, kebersamaan, seperti tadi juga di Malaysia, ya disebutkan kebersamaan koperasi bersatu, ya, tenaga Malaysia. Nah, jadi hampir sama sebetulnya rasa bersamanya, kemudian kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Saya rasa di Malaysia juga hampir sama. Nah, saat ini kendala dalam mendirikan koperasi UMKM, yang pertama keterbatasan modal. Yang kedua, daya saingnya rendah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Jadi kadang-kadang untuk tenaga admin di koperasi ini masih banyak kendalanya. Yang kelima, pengenaan pajak terhadap koperasi itu kurang memenuhi rasa keadilan. Contohnya, banyak keluhan mengenai pajak terhadap koperasi. Di antaranya, pengenaan PPh sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun dan harus dibayarkan setiap bulan. Itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 13. Nah, kebijakan mengenai pajak 10% bagi penerima bunga simpanan anggota lebih dari 240.000. Nah, hal ini juga memberatkan anggota koperasi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, jumlah koperasi di Indonesia kembali meningkat semenjak pandemi COVID-19. Jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah ini naik 0,56% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Jumlah koperasi di Indonesia saat itu mencapai 127.124 unit. Nah, ini kenaikannya 3,31%.
Nah, jumlah koperasi di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2006 sampai 2017. Namun jumlah tahun 2018 menurun drastis. Adapun koperasi terbanyak di Indonesia adalah di Jawa Timur, kemudian setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kalau dilihat dari data Indonesia Timur itu ada yang punya koperasi hanya kurang lebih 20 koperasi. Itu di Maluku. Nah, saya lanjutkan tentang kegiatan digital dalam marketing ya untuk memasarkan produk-produk koperasi. Yang pertama adalah penciptaan traffic dan leads, yaitu dalam mengukur ROI dari aktivitas pemasaran. Nah, yang ketiga, ketersediaan budget. Yang keempat, pengelolaan dalam website. Yang kelima, dalam menentukan konten yang tepat. Keenam, melatih anggota tim. Yang ketujuh, 8, merekrut tenaga kerja dengan kemampuan yang tepat. Karena untuk bekerja di koperasi itu kadang-kadang mereka pilih di bank ya daripada koperasi. Nah, keuntungan dalam menerapkan teknologi digital bagi koperasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransaksi. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, pengembangan pangsa pasar melalui pemasaran online. Yang keempat, inovasi dalam produk dan pelayanan. Nah, peranan digital marketing dalam perkembangan koperasi memiliki peran penting. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, koperasi dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan brand awareness. Selain itu, digital marketing juga membantu koperasi untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam hal ini. Koperasi dapat menggunakan berbagai platform digital seperti website, aplikasi, dan marketplace untuk memudahkan bertransaksi dengan para anggota dan pelanggan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kendala pendirian koperasi UMKM. Yang pertama adalah akses terbatas, terutama modal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan bisnis. Yang ketiga, kesulitan dalam membentuk kemitraan. Yang keempat, tantangan dalam menemukan lokasi yang cocok. Dan yang terakhir, dukungan pemerintah yang kurang memadai. Nah, ini 5 hal ini adalah kendala dalam mendirikan koperasi UMKM. Nah, strategi digital marketing untuk koperasi UMKM,
strategi digital marketing yang tepat dapat membantu koperasi untuk meningkatkan daya tarik bisnis dan di era digital saat ini. Nah, untuk meningkatkan peringkat pencarian mesin telusur. Selain itu, penting juga memperhatikan konten yang disajikan kepada calon pelanggan. Nah, jadi dalam koperasi ini ide-idenya kadang-kadang kurang memadai dibandingkan non-koperasi. Nah, itu adalah hambatan dalam mendirikan koperasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa peran era revolusi industri atau dikenal dengan koperasi dituntut untuk menciptakan koperasi yang modern. Jadi tuntutan dari para anggota koperasi itu saat ini ingin koperasi yang hampir serupa dengan bisnis perbankan. Tetapi saat ini memang tenaganya yang memadai. Jadi beberapa hal masih terkendala. Saya kira untuk uraian dari tantangan pendirian koperasi dan tantangan dalam digital koperasi saya akhiri dan terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Endang, karena waktu Prof mau uji juga, kita langsung membaca pertanyaan yang udah masuk di email ya. Ya, monggo. Ya. Kita baca dulu untuk pembicara pertama. And Afendi, are you ready to copy the question for you? Untuk Associate Prof. Afendi, dalam email saya nak baca nih. Hello, and are you ready to copy of the question? And Afendi. Okay. Saya nak baca email ini yang dihantar oleh student dan juga partisipan. Tapi selalunya saya ambil 2 orang sahaja because the limited time. Yang pertama dari Yani, yang kedua untuk you dari Nur. Oke. You ada masalah dengan kamera ya? Terima kasih Associate Prof. Effendi, very interesting sharing sebentar tadi. Saya menambah informasi tentang Malaysia, Koperasi Malaysia. Oke. Di Indonesia masih ada 2 faham sebahagian pakar tentang koperasi. Ya. Paham pertama menyatakan bahwa sebenarnya koperasi yang diamanahkan dalam konstitusi di Indonesia itu bukan membuat lembaga ataupun organisasi koperasi, tetapi business or economic negara itu kena diurus dengan prinsip-prinsip koperasi, di mana yang besar membantu yang kecil dan bekerja sama. Jadi bukan membuat lembaga koperasi. Itu paham pertama. Paham kedua, memang perlu dibuat institusi koperasi untuk membuat kerja yang mendevelop bisnis potensial. Nah, bagaimana isu koperasi based of undang-undang di Malaysia sebenarnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari Nur, adakah di Malaysia contoh koperasi yang paling sukses atau berjaya sehingga dia menjadi role model of business? Dan apakah
di Malaysia ramai student yang kuliah koperasi karena di Indonesia agak kurang minat ini. Itu pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk Prof. Endang dari Dwi, belum lama kira-kira 2-3 tahun yang lalu, Rektor IKOPIN Dr. Burhanuddin Abdullah pernah menyampaikan bahwa koperasi di Indonesia kurang bisa berkembang karena selain yang Prof sudah sebutkan tadi, lebih banyak bergerak dalam usaha simpan pinjam, bahkan sampai 80%. Padahal yang diperlukan peran koperasi justru di sektor real, seperti dalam perikanan, perumahan, pertanian, dan lain-lain. Bagaimana pengamatan Prof. Endang tentang fenomena ini? Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua dari Ardian, di era digital saat ini, seperti Prof. sampaikan tadi, apakah menurut Prof. ini merupakan momentum untuk kemajuan koperasi di Indonesia, atau justru karena rendahnya kemampuan human capital tadi atau human resource tadi, sehingga justru akan lebih tidak mampu bersaing dengan unit usaha lain yang bukan koperasi. Itu 2 pertanyaan masing-masing. Boleh dijawab oleh Associate Prof. Afendi dalam 5 menit, dan juga nanti Prof. Endang menjawab 2 pertanyaan dalam 5 menit. Oke, and you are the first for the smart question. Terima kasih atas soalannya. Dengar kan? Dengar. Okey. Untuk macam kita punya regulation atau undang-undang di Malaysia ya, memang tertaluk kepada Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi. Tapi agak berbeza dengan syarikat. Ya, tapi masih ada undang-undang yang perlu diikuti. Bahagian pentadbiran, bahagian urusan, semuanya tertaluk pada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun Commission of Cooperative of Malaysia. Okay. Yang soalan kedua berkenaan ahli, saya ingat saya akan lebih pas pada Dr. Nasution pasal dia yang lebih arif pasal koperasi ya. So tentang undang-undang saya settle, saya rasa dah jawab. Tentang membership student tadi, right? So I ingat Dr. Nasution boleh jawab, tolong. Okay, thank you. Assalamualaikum. Very simple. Number 1, in Malaysia tadi Dr. Fendi dah mention, SKM control everything. Dia ada akta-akta tertentu untuk kooperator di Malaysia untuk menjalankan tugas. Tetapi dari segi bisnes, dia tiada had. As long kita berlandaskan akta-akta koperasi, kita can do any type of business. Cuma di Malaysia, I think di Indonesia atau di seluruh dunia, koperasi sebenarnya adalah togetherness. Dia nak menjaga hal ehwal kepentingan ahli. Jadi kat sini koperasi berbeza dengan syarikat, kepentingan ahli. Kedua dari segi membership di Malaysia telah mula diserapkan koperasi sampai ke peringkat sekolah-sekolah, sekolah rendah, tertiary sampai ke sekolah menengah, dan ada college yang mula, saya dengar akan mula, sudah ada yang mula membuat program-program diploma atau degree in cooperative businesses. Dan dulu ada ICOP ya yang nak dibuat MKM ya. Betul Prof. Dan sekarang ni di bawah angkasa satu badan Apex yang mengawal, yang menjadi koperasi Apex pada semua koperasi di Malaysia, telah menumbuhkan satu maktab. Maktab telah ada sedia ada lama, yang mana dia menawarkan semua program-program diploma untuk jurusan-jurusan pengkooperatif. Itu sedikit sikit dari saya. Okey. Tadi dia tanya, adakah student Malaysia itu minat kooperasinya itu tinggi atau sebenarnya so-so saja, sebab di Indonesia pun tak terlalu tinggi minatnya? Okey, jawapan itu agak subjektif. Dari segi teori, dari peringkat diploma atau ataupun degree program, masih baru. Tetapi apa yang kita nampak kesan daripada penerapan koperasi di tahap sekolah rendah dan sekolah menengah, kita nampak situ performance di peringkat sekolah agak hebat. Jadi kita nampak kalau kita boleh
meneruskan performance dan momentum di peringkat sekolah di kalangan minat budak-budak tu, dan kita boleh pastikan selepas dia pergi, dia nak melanjutkan pelajaran dia, kalau dia betul-betul minat untuk explore benda ni, maksudnya telah ada cabangnya. So yang penting tu minat tu kita terap dan serapkan di peringkat awalan. Okey. Jadi Kobeta tu boleh bekerjasama dengan koperasi dari Indonesia juga kan ya? InsyaAllah Prof. In fact, tadi Prof Endang amat menarik, dia kata kerjasama. Kami di Kobeta, kami bukan saja bergerak seorang Prof. Kami juga bergerak dengan koperasi lain yang kami rasa masih kecil dan kami rasa kami boleh bantu diorang. Jadi kami buat collaborative agreement dengan koperasi kecil ini untuk membuat satu untuk spesifik produk. Jadi dia tahu kita collaborate. Maksudnya kita togetherness tu. Kita bukan hanya jaga ahli kita, tapi kita look at the cooperation at the bigger angle, Yes. Nanti Oktober atau November saya ada kawan dari Associate of Koperasi Kampus Jakarta. Nanti coba akan buat collaboration dengan Kobeta. Nanti Prof Endang mau saya undang sekali datang ke Kuala Lumpur. InsyaAllah Prof. InsyaAllah. Baik, Prof, silakan menjawab 2 pertanyaan tadi. Oke. Terima kasih Prof Reza. Untuk pertanyaan nomor 1, memang di Indonesia saat ini aktivitasnya simpan pinjamnya di atas 60% itu masih aktivitas simpan pinjam. Namun dengan Menteri Sandiaga itu diharapkan untuk bidang perikanan, bidang pertanian maupun perumahan itu akan ditingkatkan ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit lebih meningkat. Kemudian untuk para administrasinya itu honornya mungkin kalau bisa disamakan ya, disamakan dengan pegawai perbankan. Atau paling tidak jangan sampai berbeda jauh. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya digital marketing itu merupakan perkembangan atau kemajuan dari koperasi di Indonesia. Sebab dengan adanya digital marketing, para konsumen dalam belanja tidak perlu harus datang ke tokonya, tetapi bisa pesan kemudian diantar ke rumahnya. Nah, itu adalah belanja yang paling efektif. Sehingga diharapkan koperasi ini nanti para pimpinannya memiliki ide-ide yang cemerlang, sehingga bisa bersaing dengan perbankan dan lain-lain. Saya kira itu Prof Reza, terima kasih. Terima kasih Prof Endang. Kita sebelum closing refreshing dulu sebentar. Mau dengar sebuah lagu dulu dari Indah Gumilang. Sambil kita boleh minum teh dulu kejap. Indah Gumilang 3 minit. Yes. Prof, yang itu lagu tu masa kami muda-muda dulu. Zaman dulu kala tu. Ya, betul. Baik. Alhamdulillah, untuk closing ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Gambar tak nampak sekejap. Okey, mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput kami untuk berbicara tentang dan amat berbesar hati dapat mengenali Prof Endang di sini dengan Prof Reza. Semoga kita berkekalan dapat buat collaboration on something later on. Ya Prof, diharap kita boleh bergabung lagi. Amin. Ya. Dulu saya pernah bekerja sama dengan co-siswa UniKL dulu. Okey. Ya, zaman Azhar lagi dah lama. Tapi lama dah ya. Jadi saya mengamati koperasi dekat kampus di Malaysia pun hampir mirip-mirip juga. Jadi kita coba satu masa buat sebuah physical seminar untuk melihat potential of market kampus ni sebenarnya bukan yang kecil pula kan. Jadi insya-Allah lah
Prof. Endang nanti kita bawa ke Junti Kuala Lumpur ya. Well, Ya, bawa dia datang sini. Kita jumpa di sini ya. Mungkin Bang Nasution nih panggil Bang, biasanya nih Ismail Nasution, ini Nasution Ismail bukan? Okey, kebetulan Prof, darah saya, family saya daripada Sumatera. Tapi Yes. saya dilahirkan di Malaysia, di Melaka. Iya. Dan saya nak sentuh sikit ya Prof, thank you very much. Saya nak sentuh yang bila we talk about koperasi, kita kena ada mentality koperasi. Kita kena ada konsep koperasi. Tapi jiwa kita kena jiwa bisnes. If you do not have this business mentality jiwa, it doesn't work. Banyak koperasi gagal kerana dia anggap dia hanya koperasi. There's no business element. Itu penutup dari saya. Dan kalau saya boleh sentuh Prof. Endang, saya yang menarik tentang digital marketing. Saya di sini dalam grup saya ditugaskan untuk produce program digital marketing baru. Jadi bila Puan Prof kata tentang digital marketing, saya amat berminat dan saya kalau boleh saya harap kita boleh di separate session berbincang tentang sini. Kalau diberi kesempatan. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sila hantar you email address in chat box for to next collaboration with Prof. Endang juga kan? Yes. Okay. And Afendi, for your information juga Nasution, itu my best friend in Deputy Dean of Business School UNIKL, Prof. Razak tuh. Itu dia ibunya Nasution tuh sebenarnya. Oh ya, sama marga sama. Ya, jadi ibu dia itu daripada Nasution, tapi bapaknya memang orang Malaysia. Jadi tapi dia tak mendapat Nasution karena ibunya yang Nasution, bukan bapaknya. Okay. Alright. Jadi lain. Oke, Prof. Endang, bagaimana tuh kawan-kawan Malaysia tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan? Nanti PPT-nya Ibu share ya, biar saya forward ke Dr. Afendi. Silakan Bu, untuk penutup. Apa Ibu mau nyanyi lagu Jawa juga? Ini masih mute, Kang Indah tolong. Masih dibantu. Iya, silakan Bu. Terima kasih Prof. Reza, terima kasih Bapak Dr. Nasution dan Bapak Dr. Afendi. Nanti barangkali kita bisa ketemu ya untuk membuat artikel tentang koperasi di Indonesia dan di Malaysia. Atau perbedaan koperasi Indonesia dan koperasi Malaysia. Sebetulnya yang lebih maju itu yang mana? Kayaknya untuk yang namanya koperasi itu dari dulu ya alon-alon waton kelakon kayak gitu ya, bahasa Jawanya itu pelan-pelan asal kesampaian. Nah, tapi kalau misalnya nanti pimpinan koperasinya itu adalah orang yang berjiwa bisnis atau wirausaha, barangkali akan berbeda ya, karena jika tidak punya jiwa wirausaha itu sangat terkendala. Flat-flat aja, tidak kepingin maju, apa tantangan apa, misalnya peluang apa. Saat ini peluang yang harus dijual itu apa gitu ya. Jadi bisa diusahakan untuk diproduksi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiat Prof. Afendi dan Encik Nasution Ismail di Bandung ada kumpulan anak muda community. Dia buat koperasi tapi untuk music yang boleh membuatkan sebuah kreatif industri ya. Salah satu musiknya itu yang closing sekarang Indah Gumilang will be to